You seem relieved. Oh, nothing. I was just thinking that this round's finally over. There shouldn't be any more innocent creatures getting wrapped up in danger. As for the points, I guess we can draw lots again later. I can't think of anything better. Alright, in that case, let's all head back to Aru Village. Paimon thinks you'll both need some water and rest. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder zum Aru-Dorf. Und gucken uns an, was die Richter zu sagen haben. Da sind wir. Und schnell einmal rüber. Noch ist keiner da. Ah, aber die Cutscene startet. Looks like the second round is over. I wonder who is faster, Kaveh or Madame Farzan? Huh? Where's Madame Farzan? Ja, wo ist sie? She went to get water. She'll be back shortly. We basically arrived at the same time, so we'd like to draw lots again. Ah, aber hatte sie nicht gesagt, dass beim nächsten Mal, dass sie dir die Punkte überlassen will? Oder war die Bedingung, dass ihr zusammenarbeitet und da ihr das nicht getan habt, ist es diesmal doch nicht so? You get caught up in some things so easily, like drawing lots. I'm not caught up in anything. Don't make it sound like I take pleasure in having bad luck. Really? Then should I say that you have a curious affinity for drawing lots? I'll go get the box and slips of paper for the lots. Please wait a moment. Ja, die beiden, die können wirklich nicht ohne Streitereien ab. Nein, nicht sauer sein, Kaveh. Lass dich doch nicht so sticheln. Oh, here we go again. Und da sind wir wieder, da mein Spiel abgestürzt ist mal wieder. Ich glaube ein bisschen... Es hat gleich gestartet mit der letzten Zeile von Nilou. Ich glaube, das ist leider nicht aufgenommen worden. Na gut. Shit happens, huh? Weiter geht's. She went to get water. She'll be back shortly. We basically arrived at the same time, so we'd like to draw lots again. Ach nee, ich merke gerade, es hat die Cutscene wieder von vorne begonnen. Okay. Dann werde ich mal sehen, dass ich da ein bisschen rumschnippel. You get caught up in some things so easily, like drawing lots. I'm not caught up in anything. Don't make it sound like I take... Really? Then should I say that you... I'll go get the box and slips of paper for the lots. Please wait a moment. Oh, here we go again. Let's see how I fare. Ah, da ist Farzan. Nach einer spannenden, aber kurzen Ziehung gewinnt Kaveh die Auslosung. Did you see that? I won! Ja, ausgleichende Gerechtigkeit. Man kann nur ja nicht immer Pech haben. Statistisch gesehen ist es ungefähr Hälfte-Hälfte, nicht wahr? Congratulations. Looks like Kaveh's luck's taking a turn for the better. Oh, finally! After all this time! It looks like you've been rewarded for your tribulations in the desert. This round's points are yours. Waren das diesmal mehr Punkte oder weniger Punkte? Naja, mehr kann es ja nicht sein, weil sie die letzten waren. Das gibt, glaube ich, nur einen Punkt. Aber wie war es bei der letzten Runde? Das wüsste ich gerne. Aber ja, muss ich mir nochmal mein vergangenes Material anschauen, wenn ich das wissen will. Was ist Al-Haitham? And with that, our second round is done. Sino, Layla, and Kaveh are our victorious contestants. As for the current standings, let me see. Sino and Layla both have 4 points, putting them both in first place.
the rest in descending order are Tainari, Faruzan, Kaveh, and Hakai. Oh. Der Wanderer hat bei der letzten Runde... Nein, er hat auch keinen Punkt bekommen. Ich glaube, es heißt, er hat keine Punkte. The next round will be the final one. Please rest up before then, everyone. Okay. Bin ich ja mal I heard gespannt. that some stalls at the Wisdom Gala are debuting new games, so feel free to drop by if you're interested. Otherwise, see you next round. Okay, bis dann, Nilou. Auftrag abgeschlossen. Ja. Ah, guck mal, hier ist ein neuer Auftrag, wo man zu den Ständen gehen soll. Das ist wahrscheinlich so ein Mini-Auftrag, nehme ich an, so wie Dori. Nein, ist es nicht. Das ist tatsächlich Teil der Hauptquest. Okay. Ja, okay, da sind wir. Dann gehen wir mal schnell rein. Ah, okay. It feels like something's been on your mind this entire time. Ach ja? Der weißhaarige Mann, der vor Beginn des Wettkampfes gesehen wurde. Er wurde aber nur von mir gesehen, ne? Das geheime Gespräch, das ich nach dem Ende der ersten Runde gehört habe. Ah? Was für ein geheimes Gespräch? Meine Erinnerung lässt mich im Stich. Also, nehme ich die erste Option. Der weißhaarige Mann, der vor Beginn des Wettkampfes gesehen wurde. Traveler, Paimon. Die I beiden. finally found you. Sehr schön, lang nicht gesehen. Finally? Did something happen? Ja, was ist los? Don't you feel like there's something off about this year's Academia Extravaganza? Naja, jetzt wo ihr es erwähnt. When Candace and I were at the cafe earlier, we might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were disguised as tourists here to shop. Oh! Oh, jetzt weiß ich wieder, was für ein geheimes Gespräch gemeint wurde. Diese beiden, ja, die wohl auch Söldner waren. Das war, als wir mit Dori geredet haben. Ja. Ja, die waren schon verdächtig, ja. But no disguise can mask the stench of blood. Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping or assassinations. Oh je, das hört sich nicht gut an. We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Ja, von dem haben wir schon so einiges gehört, aber ich wusste nicht, dass der überhaupt sich hier befindet. Sachin? Isn't that the person who Karina mentioned during the opening ceremony? Ja, der Sponsor, von dem die Krone kommt, die als Preis ausgesetzt wird. He's apparently the sponsor behind the competition prizes and the diadem of knowledge, but he hasn't shown himself at all. Oh. Und vielleicht ist genau das verdächtig. Vielleicht wird er irgendwo gefangen gehalten. Sounds like a rich person, all right. It makes sense now. The Eremites have been struggling to make ends meet recently, so a lot of groups have been doing private work that involves the rich. No, das hört sich nicht gut an. In their words, one gig sets you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once, so it's likely that they took advantage of the bustle to sneak in. Dia and I wanted to directly capture them, but they were on guard and made some excuse to slip away. Oh Mann, ich habe echt nicht gedacht, dass wir es jetzt auch noch mit einem warum kann ich das nicht aussprechen? Kidnapping-Fall zu tun bekommen. So, ich hab's I would geschafft. have tied him up if it wouldn't have caused a scene. Who's legally supposed to take care of this kind of thing? The Matra or the Corps of 30? Vielleicht sollten sie beide zusammenarbeiten. If Sino were here, he'd definitely get involved. Why don't we head over to the Academia and tell Amatra? Thanks a million, you two. Not at all. It was coincidence on our part as well. Yeah, don't sweat it.
The Eremite's reputation is gonna get even worse if these scumbags succeed. But this is Sumeru's city. Candace and I don't have as much freedom to act here, so we're leaving this in your hands. Should you require our aid, come find us at the cafe. Ja. Na dann, wir wissen, was wir zu tun haben. Auf zur Akademie. Paimon's noticed that something's bugging you. Is it the extravaganza? 'Cause Paimon's starting to think that there's more than meets the eye here, too. But thinking like this isn't doing anything. Let's just go find a mantra. Das macht Sinn. Sollten wir auf jeden Fall tun. Ja. Wir teleportieren natürlich gleich direkt nach oben zur Akademie. Da müssen wir nicht diese ganzen verschlungenen Pfade gehen. So. Und wir gehen rein. Hey, isn't that the mantra we investigated Siraj with? Arav, wasn't it? Let's go talk to him. Okay. Nicht, dass ich mich noch dran erinnern würde, wie der genau hieß, aber wenn Paimon es weiß, umso besser. Hello, both. It's been a while. Do you have any issues to report? Ja, wir haben ein bisschen Intel für dich. Ihr berichtet darauf, was Dea und Candace Someone's gesagt haben. planning to kidnap Sachin. Goodness. Though I suppose it's not all that surprising. Ja, findest du nicht? The growing popularity of the extravaganza has given him quite the reputation boost as its sponsor. He's seen as one of these super rich types. Ja. Das ist wohl wahr. Well, since he's got a target on his back now, shouldn't you send some people to protect him? To tell you the truth, we've thought about doing just that. However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing field work, and hardly ever comes back to Sumeru City. No one has been able to contact him. Oh. Also er ist unterwegs und du bist sicher, dass er nicht gekidnappt wurde? Our only lead is something he once said. Each time the Inter-Darshan Championship is held, I will be watching from close by to choose a suitable person to inherit my estate. Und das macht er jedes Mal? Also ich meine, was heißt das? Dass er bislang noch niemanden gefunden hat oder dass er einfach viele Leute als Erben haben möchte? Assuming he remains committed to that promise, then he must be right here in the city somewhere. I suspect that the Eremites in question must have heard about that as well, and decided to come here and try their luck. So they shouldn't know where Sachin is either, right? Es sei denn, sie haben ihn einfach gefunden. I would assume not. Anyway, Mahamatra Saino is still on vacation, so I'll handle this. Don't you worry. A couple of kidnappers aren't gonna get very far in Sumeru City these days. I have my ways of forcing them out into the open. All of that said, if you're interested in Sachin's story, why don't you try tracking him down as well? The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to ensure his safety. I mean, you could task all the Matra and the whole Corps of 30 with someone's protection, but if the client doesn't show themselves, there's nothing we can do to help them. Das stimmt allerdings. Fair point. Guess we should start searching for him too, but where should we start? Haben die Matra dann Materialien über Sachin? None, I'm afraid. He's never committed any crimes or broken academic protocol, so we don't have a very detailed file on him. I've heard that Al-Haitham has now stepped down from his post as acting Grand Sage and is back to being the scribe again. Maybe it's worth checking to see if he knows anything. Okay, auf zu Al-Haitham. Good idea! Okay, we'll head back to the extravaganza venue and see if we can find him.